My name is Hassan Shire. I'm the Executive Director of Defenders and the Chairperson of the Pan-African Human Rights Defenders Network, both based in Kampala. I'm Somali origin, this is my flag, and I speak to you in the context of fascism and communism mixture, the damage they have done to Somalia, which now is still continuing up to this date. Somalia is martyred of, and many people don't know, one of the only functioning democratic governance in sub-Saharan Africa from 1960 to 1969, where power through competitive democratic basis has been changed from one person to another through peaceful means. But that came to an end when in October 1969, democratically elected president has been assassinated by one of his bodyguards, and the army officer named, later become a strange dictator, Major General Mohammed Ziadeh, and a military junta seized the power and ruled the country in the name of scientific socialism, adopting systematically the methods of KGB in line of East Germany, formerly East Germany police state, whereby torture, citizen spying, disappearance, and prolonged detention become the norm and the tool of the state practice in Somalia, which instilled a greater fear and continued to cause damage after damage until the Somali state had collapsed in 1991. We might recall Somalia joined the Soviet Union back in the USSR, and large advisors of intelligence and army officers came from Russia, from East Germany, and from Cuba in order to advise and train national security agents of Somalia of that particular time. And that was what has made the fabric of the Somali society to collapse because of heavy-handedness of the state not tolerating any kind of democratic aspiration of the people of Somalia. In this context of terrorism and negative forces wreaking havoc and fear in democratic countries and the open societies of the world, we should never ever give in our civic and political rights. Our security forces, led by civilians, not the militaries, and the civilian democratically elected government, should be able to preempt through intelligence and by working through the law in any kind of nefarious designs against our civilians. But in any case, we should never trade off our freedom to that of the fear of the terrorist. I thank you so much,
and wish you all the best for this important gathering. In February 2014, the Commission of Inquiry on the Situation of North Korean Human Rights released the report. It says that they found the crimes against humanity in North Korea, and many parts of human rights violations in North Korea amount to crimes against humanity according to Rome Statutes. The main cause of the crimes against humanity in North Korea could be the blocking information and free flow of information, and also controlling and monitoring the society and media blocking. No information, no internet, no accessibility to the land, North Korea, and no independent newspaper. Only, with exception of state-run newspaper, 노동신문, and the only television is the KCNA TV, and there's no other independent media. It is the finding of one part of finding of COI. So we need people to think about the world, and people in North Korea think about the world based on information, what we enjoy, based on the internet, what we always live with. North Korean people also need the internet and independent newspaper that built up their own capacity to criticize their lives, their society, and their human rights. 안녕하십니까. 저는 북한에서 2009년에 북한을 탈출해서 지금은 대한민국에 살고 있는 이름은 김형수입니다. 저는 북한에 있을 때 정말 그 사상의 자유 또 표현의 자유가 없이 박탈당하게 살다 보니까 우선 북한에서 라디오를 듣게 되는데요. 이 라디오가 북한에서 하는 라디오가 아니라 대한민국과 또 미국에서 하는 우리 한국말 방송을 듣게 됐습니다. 뭘 듣다 보니까 결과적으로 북한에서 배웠던 모든 것이 거짓말임을 알게 됐었고요. 결과적으로 그걸 알면서 외부 세계에 대한 정확한 지식을 알게 됐습니다. 결국 탈북을 결심한 것은 북한에서 그 김정은이가 후계자 된다는 걸 알게 되면서 그런 지옥 같은 세상에서 다시는 살고 싶지 않다는 그런 마음을 가지게 됐고 목숨을 건 탈북을 하려고 했습니다. 그런데 탈북하려고 브로커한테 제가 핸드폰으로 전화를 하는 순간에 북한의 보위부 3명이 현장에 들어왔는데요. 그들한테는 한 명의 손에는 핸드폰 탐지기가 들려 있었습니다. 결과적으로 그들한테 체포돼 가지고 그날 저녁부터 아침 새벽까지 고문을 당했습니다. 정말 고문은 상상할 수 없이 당했는데요. 결국 탈출할 수 있는 기회가 생겨서 탈출해 가지고 지금은 대한민국에 와 살고 있습니다. 저희 어머님은 북한에서 후에 오시다가 중국에서 북송돼 가지고 다시 북한에 끌려가서 근데 끝내 6개월 만에 70세 되는 어머님은 고문당해 돌아가셨고요. 제가 북한에 살면서 정확히 말한다면 공개청이라고 하는 것을 당하면서 그걸 봤던 추억 때문에 그 감옥에서 무조건 탈출해야 되겠다는 생각을 했습니다. 북한에서 그 공개처형은 중학교 때부터는 이제 선생님이 데리고 올라가가지고 말뚝에 사람을 세워놓고 한 명한테 9방의 총을 쏩니다. 근데 그 중에서 3방은 사람의 머리를 맞춰버리는데요. 알고를 다 터쳐버리고 막 피가 나오는 것을 어릴 때부터 보게 만듭니다. 결과적으로 그런 걸 통해서 공포정치를 하게끔 하고 있고요. 그 공포 속에서 북한을 반대하지 못하게 하는 그런 참상을 하고 있습니다. 최근에 또 북한에서는 김정은이가 하면서 그런 탈북자들이 다시는 못 나오게 한다고 중국 국경에다가 전기철조망까지 지금 쌓아놓고 있고요. 그리고 탈북자 가족들에 대한 항생인 감시를 하고 있습니다. 더구나 북한에서 탈출해가지고 한국에 와서 인권활동을 하는 사람들에 한해서는 북한에서 테러를 하기 위해서 그런 테러 분자들을 보내고 있는데요. 그 중에서 2명은 이미 전에
대한민국에서 잡혀가지고 그들 몸에서는 독총과 그다음에 독침이 이제 나왔습니다. 이렇게 북한은 여전히 북한 내부 안에서뿐만 아니라 외부에 나가 있는 탈북자들까지도 지금도 인권을 지금 침해할 수 있는 그런 테러를 지금 하려고 하는데요. 북한은 한마디로 말해서 하나의 큰 감옥입니다. 북한은 전체 국민들이 2,400만 명의 국민들이 김정은이라고 하는 정말 특대형 범죄자한테 의해서 조직적으로 지금 인권 침해 당하고 있는 특대형 인질극이 벌어지고 있는 현장이라고 볼 수 있습니다. 저의 이야기를 듣고 있는 여러분들께 마지막으로 제가 하고 싶은 말씀은 지금 지구상에서 북한은 정말 지금이 가장 인권이 유린당하고 있는 곳입니다. 72년 동안 할아버지로부터 손자까지 이어지는 북한에서의 그 인권 침해는 한마디로 말하면 하나의 감옥 안에서 전체 국민들을 짐승처럼 볼 수도 없고 들을 수도 없고 말도 못하게 만드는 그런 생족 같은 땅인데요. 많은 분들이 북한의 인권에 대해서 관심을 가지고 하루빨리 21세기 가장 수치로 되고 있는 북한의 인권 상황을 함께 좀 개선하는 데 많은 노력을 하기를 바라면서 정말 당부의 말씀을 드립니다. 감사합니다. Hello, my name is Anastasia. I'm from Russia, and of course we have a lot of big problems in the sphere of human rights. First of all, our Russian main law called Constitution doesn't work at all. According to Russian Constitution, people are able to make a peaceful protest at any time in any place, but really things are that we can't do this at all. When people are trying to make a protest action, they are arrested by the police. Russian police doesn't follow Russian law at all, because police arrest peaceful citizens and also journalists. If you were arrested, you will be in prison, or you will have to pay a big money for your arrest. It's no chance that court will say that you are innocent. We have a lot of political prisoners. Some of them are in prison for 2 days or for 10 days for making a peaceful protest, but some of them are in prison for years, even for 3 years or 5 years, for just nothing, for publishing something in Facebook or somewhere else. But I think that the main problem in Russia is torture. Torture in prisons, for example. Now we, as human rights defenders, are trying to fight against these problems. We have a lot of letters from prisoners who need our help, and we provide them with the help of our lawyers. We are making letters, applies to investigators' office and to prosecutors' office to ask them to make investigations of cruel tortures in prisons. When we, as human rights defenders in Russia, are trying to help people to defend human rights, we understand that there is only one person in Russia who can solve all these problems. This is the President of Russia. So we need his attention, we need his help to solve all problems with the sphere of human rights, because it's impossible to do any other way. So we ask for help of democratic international society to ask our president improve situation in Russia with political prisoners, with freedom of speech, and also with torture in prisons, which is the main problem and very, very, very strong problem for us. Беларусь, в якой я живу, это невеликая европейская країна, в якой живе 9,5 миллионов человек. У 1991 году мы добились незалежности, развалился Советский Союз, и врешті-решт Беларусь стала на шлях демократії. Але ў 1994 годзе у нас адбыліся першыя прэзідэнцкія выбары, і да ўлады прыйшоў
чалавек з вельмі папулісцкімі поглядамі, які, на жаль, развярнуў краіну назад да пабудовы аўтарытарнай сістэмы, якая ў нечым нагадвае былы Савецкі Саюз. Александр Лукашенко ўжо 23 гады з'яўляецца бессменным прэзідэнтам Беларусі. Ён стварыў аўтарытарную сістэму ўлады, в якой адсутнічае падзел уладаў. У нас няма незалежных судоў, все суддзі ў Беларусі прызначаюцца прэзідэнтам. У нас няма незалежнага парламента, выборы ў Беларусі пастаянна фальсіфіцыруюцца, і пратэсты грамадскасці, якія адбываюцца падчас выбараў, жорстка падаўляюцца беларускімі аўтарытарнымі ўладамі. Такім чынам, беларусы не маюць магчымасці мець незалежны голас праз сваіх дэпутатаў, мясцовых саветаў, парламенце, ці нават это датычыць прэзідэнта. І ўсе гэтыя гады ідзе небачная вайна з грамадзянскай супольнасцю, з палітычнымі апанентамі. За час прэзідэнцтва Лукашэнкі некалькі сот чалавек знаходзіліся ў зняволенні, у тым ліку і я, за свае палітычныя погляды, за працу в неўрадавых арганізацыях, праваабарончых арганізацыях ці ў палітычных аб'яднаннях ці партыях. У нас пераследуецца палітычная апазіцыя пастаянна і ёсць палітычныя зняволеныя. В Беларусі таксама існуе смяротнае пакаранне, і ў 2016 годзе 4 чалавекі в Беларусі былі расстраляныя. Праваабаронцы в Беларусі працуюць в вельмі непростых умовах. Арганізацыя, в якой працую я, праваабарончы цэнтр «Весна», не мае рэгістрацыі ўжо 14 гадоў. Нас пазбавілі гэтай рэгістрацыі. І мы працуем фактычна па-за законам. Таму што праца ў неўрадавых незарэгістраваных арганізацыях в Беларусі крыміналізаваная, і ёсць крымінальна адказнасць за вось такую працу, якой займаемся мы. Тым не менш, глыбокая ўнутраная матывацыя яднае нас і не спыняе вось такімі пагрозамі, пераследам з боку ўладаў у працы па абароне правоў чалавека ў Беларусі. Гэтай вясной 2017 года ў многіх гарадах Беларусі прашлі шматлікія сацыяльныя акцыі пратэста. Людзі выходзілі на плошчы гарадоў і патрабавалі змены сацыяльнай, эканамічнай палітыкі дзяржавы, а таксама патрабавалі справядлівых выбараў. На жаль, улады рэагавалі вельмі жорстка, і ўсяго у турмы, праз суды прайшло амаль 1000 чалавек. Гэта былі і актывісты, і лідары апазіцыйных палітычных партый, і актывісты незалежных прафсаюзных рухаў, і журналісты, і блогеры, і ў тым ліку праваабаронцы. Мы заклікалі беларускія ўлады распачаць шырокі дыялог з грамадзянскай супольнасцю па вызначэнню наступнага курса развіцця Беларусі, бо сённяшняя палітыка беларускіх уладаў канцэнтруецца на тым, каб захаваць уладу і нічога больш. І, на жаль, сацыяльны, эканамічны, палітычны крызіс Беларусі набірае свае абароты, і это стварае пагрозы для далейшага развіцця беларускага народа і Беларусі. Улады праводзяць палітыку канфрантацыі з грамадзянскай супольнасцю, з грамадзянскімі актывістамі, з палітычнымі апанентамі і працягваюць узурпіраваць уладу. Аўтарытарныя рэжымы падтрымліваюць адзін другога. На жаль, на ўсход ад нас знаходзіцца Расія, далей знаходзіцца Казахстан, Азербайджан, Узбекістан, былыя постсавецкія краіны, дзе існуюць жорсткія аўтарытарныя рэжымы, дзе пераследуюцца праваабаронцы, журналісты, грамадзянскія актывісты. І гэтая прастора несвабоды займае даволі вялікую частку еўрапейскага і азіяцкага кантынента. Гэта краіны нестабільнасці, і ў бліжэйшыя часы, на жаль, гэта нестабільнасць будзе захоўвацца.
Тому умови праці для правооборонців Білорусі застаються непростими. І тим не менш ми протягуємо своє змагання за демократію, за прави чоловіка. Ми відчуваємо міжнародну солідарність демократичних країн, своїх колег і партнерів, правооборонців, які працюють в інших країнах світу. І, звісно ж, це допомагає нам протягувати свою тяжку і непросту працю. Ми переконані, що врешті-решт Білорусь стане демократичною, справді європейською державою з розвитими демократичними інститутами і з повагою до прав чоловіка. Сябри, дякую велике за увагу, і наша боротьба протягується. La situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo muy grave. La violación de estos derechos humanos en Cuba es estructural, desde las propias estructuras del Estado, desde las propias instituciones del Estado, pues está establecido que los cubanos no tenemos derechos. Claro está, el gobierno cubano ha construido una narrativa que nosotros tratamos de aprovechar. Tiene que ver con la firma que hizo el gobierno cubano en los pactos de derechos civiles y políticos en 2008. Tiene que ver con algunas brechas en la Constitución y las leyes cubanas que permiten el ejercicio de ciertos derechos. No obstante, la violación continúa y es muy grave. Las víctimas fundamentales de esta violación son las damas de blanco, ese colectivo que lleva ya alrededor de 15 años luchando por la libertad de los presos políticos y por los derechos de todos. Y el gobierno, con una postura a mi modo de misógina, despiadada y cruel, domingo tras domingo, intenta que ellas no puedan expresar sus derechos y no puedan expresar sus demandas por la liberación de los presos políticos. La situación es grave, obviamente, pero nos preocupa fundamentalmente el tratamiento a los presos políticos. Nos preocupa fundamentalmente el tratamiento que hace el gobierno cubano judicializando la protesta política. Lleva a la prisión a muchos activistas, muchos actores y muchas actoras políticas de derechos humanos con pretextos de violación de delitos comunes, lo cual obviamente refleja la debilidad también del gobierno cubano para vender la imagen de que en Cuba hay prisioneros políticos y trata de sacarlos de circulación, apelando a supuestos delitos comunes. Una situación preocupante y que exige de la comunidad internacional la mayor preocupación por estos derechos en Cuba. Venezuela y Cuba están en la misma sintonía, hay una preocupación básica por lo que está sucediendo en Venezuela, lo cual es importante e interesante, pero la matriz de todo está justamente en el gobierno cubano. Creo que la comunidad internacional, la sociedad argentina, todos los que se preocupan y tienen sensibilidad por los derechos humanos deberían apoyarnos en esta causa. Me llamo María Benítez Rodríguez, soy cubana, soy miembro de la red FE, coordinadora de la plataforma numeral Otro 18 en la región oriental. El día 17 de febrero, oficiales de la seguridad del Estado se personaron en mi vivienda para un promedio de las 7 de la noche para realizarme un registro. Cuando yo les pedí que me mostraran la orden de registro, ellos me informaron de que ellos eran la ley, por lo que yo opté por cerrar la puerta porque consideré de que eso es una violación de los funcionarios. Luego le dieron una patada a la puerta, me tomaron por el cabello y me partieron la frente con una columna. Ellos mismos se asustaron, me llevaron para el hospital más cercano, que es el hospital militar, donde el neurocirujano se negó a tirarme una placa y a cogerme puntos. Me llevaron para la estación, la tercera estación de la policía, más conocida como Palacete de Doña Bella, y allí me mantuvieron por un periodo de hasta las 4 de la mañana, porque al otro día yo tenía uno de los talleres que yo preparo para
unos talleres para preparar los futuros candidatos para las elecciones que se nos avecinan. Lo que ellos querían lograr era que ese taller no se diera para los futuros candidatos, y entonces de todas formas, toda golpeada, toda dolorida, se realizó el taller. Yo hago un llamado a las comunidades internacionales para mostrarle cómo el gobierno cubano todavía viola los derechos civiles, los derechos humanos de las personas como nosotros, que estamos en constante, que queremos un cambio positivo para nuestra sociedad, independientemente de que ellos quieran demostrarle al mundo que no sucede nada, que todo es falso, que todo es una mentira, y en realidad no es así. Es una cara que le quieren mostrar al mundo que no es real. I would like to thank Kadal and today for letting me to pass my message to enormous audience in Latin America and other part of the world. The suspensions of Al-Wasat lead to shut down the newspaper, which was founded by my husband and the chief editor of Al-Wasat, Dr. Mansour Al-Jamri. The newspaper was a good example for independent journalism in an area that never really experienced what is independent journalism, not on the Gulf area, but also in many parts of the Arab Gulf states, as being the only independent newspaper. It is sad that we decided to release all our staff after 1 month, and it is also sad to see that independent journalism doesn't exist anymore in my home country, Bahrain, and for people like me will have more difficulty to experience more free media in a place that doesn't believe in pluralism in media. I am holding the newspaper of Al-Wasat, and as well as our online is suspended for good. So this is an example to see how when you support policies that leads to shut down the only voice that people exercise their rights to express their issues and problems. I don't know what to say more, but violation against freedom of expression in my country has to stop. Здравствуйте, я Фарид Убатуллин, я общественный активист, правозащитник из Туркменистана. Последние годы я вынужден проживать в эмиграции, я живу в Австрии, в Вене. Дело в том, что после того, как я был осужден и через какое-то время президент Туркменбаши меня помиловал, мне сразу сообщили, что проживать в Туркменистане я не смогу, работать там я тоже не смогу, соответственно, я вынужден был бежать из страны. И сейчас проживаю, как я уже сказал, в Европе. Тем не менее, я продолжаю свою деятельность отсюда. Мои коллеги внутри страны в условиях нелегальности помогают мне проводить мониторинг по правам человека. И мы публикуем результаты этого мониторинга, проводим advocacy здесь, в Европе, в Соединенных Штатах и в других странах тоже. К моему большому сожалению, моя страна, Туркменистан, до сих пор остается одной из самых репрессивных стран в мире. И не зря ее ставят на один уровень с такими странами, как Северная Корея и Эритрея.
Это полная закрытость страны, то есть в страну очень сложно попасть иностранцам. Полная закрытость страны в том смысле, что невозможно получать информацию свободно и нельзя информацию передавать из страны за рубеж. Это сопряжено с большими рисками, особенно если информация касается каких-то проблемных вопросов, не только я имею в виду прав человека, просто в социальной сфере, в бытовой сфере. То есть если человек жалуется куда-то, он рискует попасть в руки спецслужб Туркменистана, поэтому народ очень запуган. Наиболее большие проблемы Туркменистана с правами человека — это, конечно, то, что люди не могут получать свободную информацию, не могут обмениваться информацией, как я уже сказал, не могут пересылать информацию. Люди не имеют права собственности, поэтому очень много случаев, когда людей просто лишают жилья из-за того, что на месте их домов власти решают строить какие-то другие сооружения, типа стадионов, отелей или дорог. Поэтому достаточно большая проблема с правом на жилище, с тем же это связано и с правом на работу. Очень проблемно выехать из страны в связи с тем, что в Туркменистане не решены социальные вопросы, в особенности вопросы с трудоустройством. Многие пытаются выехать из страны в Турцию или в Россию на заработки. Это тоже сопряжено с большими трудностями. Но, конечно, очень самая ужасающая ситуация в туркменских тюрьмах, где, по нашим данным, содержится очень много, около 40 тысяч человек, при том, что население страны чуть более 4 миллионов. Это достаточно большой индекс заключенных в нашей стране. И мне хочется, конечно, сказать несколько слов о тех, с кем мне, в свою очередь, довелось сидеть, и те, которые считаются пропавшими. То есть они остались в тюрьмах, но об их судьбе ничего не известно. Это Батыр Бердыев, это Везгун Абдыев, это Иклим Иклимов, это Борис Шахмурадов. Это те люди, которые были осуждены много-много лет назад, уже 13-14 лет, как они осуждены. До сих пор, как я уже сказал, их родственники ничего не знают, даже о том, живы они или нет. Власти не реагируют на критику международного сообщества, власти не хотят ничего говорить об этих людях. И, конечно, это большая трагедия как для их семей, так и, конечно, для них самих и их близких. И я надеюсь, что когда-то все-таки эти люди окажутся на свободе. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Karam, soy el presidente y fundador de la Casa del Tíbet de México, el centro cultural y representación de su santidad el 14º Dalai Lama del Tíbet para México y Latinoamérica. Nuestra institución fue fundada en julio de 1989, inaugurada por el propio Dalai Lama del Tíbet en la primera visita que tuviera a México y Latinoamérica, con el propósito de representar y presentar el rico legado de la cultura y civilización clásica tibetana. Como saben, el Tíbet es una nación que fue ilegalmente ocupada por los ejércitos de la República Popular China en 1950 y desde entonces transita y sufre de un proceso de genocidio genuino, tanto cultural como étnico. 1.2 millones de tibetanos han muerto en directa consecuencia de las políticas de ocupación chinas del Tíbet desde 1960 hasta la fecha. De 6.250 monasterios, los centros primarios de conservación de la alta cultura indotibetana quedaron en pie tan solo 15 después de la Revolución Cultural China. Al mismo tiempo, pues el Tíbet siendo el tercer polo, esto es uno de los receptáculos más importantes de agua dulce del planeta y simultáneamente uno de los más importantes reguladores climáticos del globo, está siendo presa pues, de un proceso muy acelerado de degradación ambiental en consecuencia de las políticas industriales de explotación chinas en el Tíbet, particularmente aquellas que tienen que ver con la extracción de minerales altamente contaminantes, como es por ejemplo el caso del litio, que hoy se emplea para la fabricación de una buena parte de las baterías en el mundo. El Dalai Lama, conjuntamente con
varias organizaciones internacionales a las que se suma la Casa del Tíbet de México, abrazamos la propuesta del camino medio, que en esencia tiene por objetivo el mantener al Tíbet dentro de la propia República Popular China, pero garantizar la genuina autonomía del pueblo tibetano. El Tíbet hoy transita por uno de los momentos más complejos y difíciles de su historia. Sus garantías primarias como nación y aquellas propias de su pueblo están recurrentemente siendo amenazadas por el ejército de ocupación chino en el Tíbet, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se aúnen a esta lucha pues a favor de la alta cultura y civilización tibetana, cuya pérdida será trágica no tan solo para los tibetanos, sino para el mundo en su generalidad. My name is Radwan Ziadeh. I'm the director of the Damascus Center for Human Rights Studies, an organization focused on documenting all the human rights violations committed in Syria. We are established in 2005 in the Syrian capital, Damascus. Since the uprising erupted in Syria in March 2011, number of the civilians killed exceed 500,000. More than 6 million and half became refugees and fled into Turkey, Jordan, Lebanon, and Iraq, and Egypt. At least 7.6 million Syrians has been forced to abandon their homes due to violence and internally displaced inside Syria. According to the Commission of Inquiry, Independent Commission of Inquiry in Syria, the government forces and the affiliated militia have committed murder, torture, rape, and forced displacement and enforced disappearances and other inhuman acts. Gross violations of human rights law, and including summary execution, arbitrary arrest and detention, unlawful attacks, attacking of protected objects, and destructions of property has also been committed. The Syrian government forces have routinely bombarded densely populated civilian area, deployed through helicopters and in urban, and tortured detained. The international community has been failing and abandoning the Syrians since the uprising started in 2011. Syria has large number of civilians killed during civil war, comparing to any other civil war. This is why it's my message to the international community that the international community has to take actions, because Syria is turned now to be a slaughtering house. We have to do everything possible to stop the indiscriminate killing. But at the same time, because of the rise of the ISIS and other terrorist group who found in Syria safe haven, the international community has to take actions against this terrorist group, at the same time to stop the killings committed by the Assad government, and to open the future to the Syrians, and especially for the Syrian refugee, to back to their home countries. Thank you for watching.